Die Morgensen skimmert über den gewaltigen eisernen Toren des Marlow Wesens, unbemalt die goldenen Details mit einem fast himmlischen Glanz. Doch innerhalb dieser Tor war das was sich entfaltet, als in der als himmlisch. Ein Frau in einem eleganten smaragdenen Kleid stand aufrecht, ihr Gesicht vor Verachtung verzogen, sie ihnen schon immer schmutzigen Wassers über ihn, Lothar Frau an ein kleines Mädchen kippte. Die Flie sicket ergos sich herab, befleckt ihre Kleidung, spritzt über den Boden. Wann das kein sich vor Angst in ihrer Großmutter klammert. Das der Nurenden Tor Ubertene das Brualen ein Schwarzen Luxuswagens der Infor, und awesome Steg Alexander Marlow, der Milliard Rurby den bewunderten, aber nur wenige wirklich kannten, erstort vor Unglaubben, sein Augen auf die großem Tat vor Gerichteten sehen Welt ver änderte sich in einem Augenblick. Wenn glaut das guten Zweit Chancen das Sund, was dies Welt heller macht, dann haltet bit ihnen Moment in, zu liken, zu kommentieren, zu teilen an keen Corner, zu abonnieren, wo geschickten der menschliche lebendig worden. Alexander war immer ein Mann der Prugsigen Juesen der nach Ziepelnen, Geschäft Streffen und Vorstandsentscheidungen lebt, aber in jenem Tag hat beschlossen, uneinige Kandidat nach Haus zu kommen, begierig darauf, sehen Mutter Eleanor und seine 7-jährige Tochter Sophie zu berühren. Nach Wochen unerbittlicher Reisen hat David geträumt, einen Tag mit ihnen zu verbringen, im Garten zu lachen vielleicht sogar die bevorstehende Hochzeit mit seiner Verlobten Isabella zu planen. Seit sich nahe vorgestellt, das sein heimiger Statusen die dunkelst Wahrheit über die Frau Enthulen Wurode, die zu heriten beabsichtigt. Eleanor war ein amütige Frau in ihren Schäsigernein Widwi die Alexa, der allein nach dem Tod seines Vaters groß Jäsigen hat. Direkt Wurade still Widerstandskraft hatten ein zu dem Mann geformt, der Hut war. Sophie sein Tochter, hatte ihre Mutter verloren, als sie zwei Jahre alt war, und seitdem hatte Eleanor beide Rollen übernommen, und das kein mit unendlicher Liebe überschüttet. Für Alexander waren seine Mutter und Tochter nicht nur Familie, sie waren sein Anker, sein Herz sein wahrer Grund. Sich weiter durch die Nadenlosen Steuerung von Geschäft unmatt zu bewegen. Isabella hingegen kam aus einer Welt der Prat und des Ergezes. Sie war umwerfend eloquent und stets markelos gekleidet. Für uns entstehen sie die perfekt Party für einen Milliardär zu sein, ein Frau von Schönheit und Status, die den Namen Marlow mit Eleganz tragen konnte. Doch unter ihrer polierten Fassade lag ein KLT, die Eleanor stillgespreit hat, obwohl sie ihre Bedenken ihrem Sonjigen bernai aussprach. Sie ertrug Isabellas subtil Beleidigungen, die abwesenden Blick die Art, wie sie des Haus personal behandelt, als will sie kein Zweifel in Alexanders Herz sein wollt. Was Eleanor näher wartet hat, war, des die Grossankeit dieser Frau eins Tages auf Sophie, ihre Unschuld Enkelin überschwappen muwardi. In jenem Morgen wurend Alexander nach auf dem Heimweg war, hatten Eleanor und Sophie in dernen he des großen Brunnens gespielt. Sophie hat Wildblumen Jepfelkeit ihr Lakenholt über den Hof, als Isabella in ihrem goldenen Senden Kleid ankam. Offensichtlich verragert über ihre Anwesenheit. Sie schifft mit Eleanor will sie Sophie herumlaufen leis und das Bild des Anwesens verdorben habe. Eleanor mit ihrer sanften Geduld entschuldigt sich nur unversät Sophie wegzubringen, aber Isabella erflot von Verachtung, entscheid, dass eine Entschuldigung nicht genug war. Sie holt einen Eimer schmutzigen Wassers der zum Putzen geht war und schüttet on Zuzagern über sie. Das Wasser traf mit einem großen Spritzen. Sophie schrie vor Angst. Ihr winzigen Arm umschlangen fest ihre Großmutter. Would Eleanor Dirchen stun zittern versuchet sei, mit ihrem zerbrechen Körper zu schützen. Isabella grinst. Ihre Augen glitzerten vor Verdretter Zufriedenheit. Das ist es was ihr Verdient, fleistert sei zu sich selbst, überzucht, das niemand von Bedeutunges Gemels erfahren würde. Aber Alexander hat als Jessen. Sein Adamstock sein Ustibalten sich und sein Herz faulty sich, und als wir Reaser stachen worden, einen Moment lang war zu schockiert, sich zu bewegen. Unfei hig zu begreifen wie die Frau von der Adakti, liet sie zu solcher Grossanket verhig sein Kant. Hat Isabella Verret, sie verdedeit, sogar ein Zukunft vorgestellt, in der sie ein Mutterfigur für Sophie word, und jetzt im Augenblick zerberken dies tro way zerbreckliches Glas. Langsam ging vorrats, sein Schuh halten gegen die Steinern auffort. Isabella dret sich, erschrocken und die Farbwich aus ihrem Jesset als sie erkennt das dort stand, sag zun chas netz, sen schweigen lauter als Jeeds wort, sein Augen brannten vor enti Uschung verat und einer what, so tief das Isabella zittert. Sie stammelte ausreden versuche den Moment zu verdrehen gab Eleanor die Schuld dafür,
Das Tollpatschig war gab Sophie die Schuld first like its Benemen. Aber Alexander Dirkschaut geht log. Niet sich neben sein Mutter Tochter. Sein Turanzug Dirchensti sich, Render sei in sein Armsklus. Sophie schluchasten sein Brust, flub sturt das sie angst hat, Udrend Eleanor ihr Stim rug Eberbrichendem sagt. Saul sich keen Sorgen sei Machen, aber Alexander wusste besser, dieser Moment ging nicht Versch Tidits Wasser. Es ging Buu wordy Libyan Respekt dieser die Nange, die Isabella Onrus Ertrampelt hat. Die Verlobung indeed in Jinem Tag. Alexander hab net sein Stimme argumentert nicht, sa Isabella einfach in die Augen ansagtier, sie Saul gehen, Protest tronen Versweifelten bitten, is sich nach einmal zu überlegen, bedeutet nichts. Den in Jinem Hav unter den goldenen Toren und dem Weitoffen Himmel Kante Alexander, das kein Mensch regtem, Schoenheit oder Status Gemels die Infäch Wahrheit der Judia setzen Kant, die Nachrit von der Gebrochenen Verlobung verbreitet sich schnell durch die Gesellschaft mit Flüstern und Spekulationen die Klackspalten verlalten. Aber Alexander klemert sich nicht darum. Verbracht die folgenden Tage damit sich vollständig auf Eleanor und Sophie zu konzentrieren. Plenty klein Berastungen für Sophie, von Picknicks im Garten bis zu gut Nachgeschichten, die verpasst hat zu erzählen. Saß mit seiner Mutter BT Rot Weisheit zu schutit die stillen Momente, die sie telten. Langsam begannen die Schatten Jeans schrecklichen Morgen zu verblassen, setzt durch die W. Rami Liebe. Was Alexander lernte war, das war Liebe net im Scham oder aus Perfektion einer Person zu finden war, sondern darin, wie sie die Menschen behandelten, die next für sie tun konnten. Isabella hat den Test nicht bestanden, aber Eleanor und Sophie hatten darin erinnert, das die waren Schutzi des Lebens die Bande der Familie, die Mat des Midgevhels under Mot waren, sich von Toxizit Zulosen, wenn dies Geschäftsführer Herzber Hart hat nimmt each bit einen Moment, zu liken zu teilen an keen Corner zu abonnieren. Jader Klick hilft mehr Geschäften zu verbreiten, die uns und die Mac von Jutien Family erinnern. Bever were dieses Kapital Slice N, habe ich ein besonder Bit. Hinterlasst ihnen Kommentar unten untilt was Jubu für euch bedeutet. Denem End ist Alexanders Geschäft nicht nur überverrat. Es geht darum zu erkennen, das war Reichtum nicht in Gold oder Diamanten liet, sondern in der Liebe, die ein Family zusammenhält, selbst wenn die Welt versot, sie es in anders Jurasin. Manchmal braucht es das Miterleben von großem Kit, den unbezahlbaren Wort von jeder Volsten in dig zu verstehen.